Nĩ gĩtĩo kĩnene gũkorwo twĩthuurĩire na wĩthuurĩire ceceni ĩno hũrani ya Kameme TV. Nĩ twagĩũka tũkũmenyithie marĩa matinda makĩhanĩka mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mwambĩrĩrio wa kiumia tarĩki nĩ 27 mweri nĩ wa Mũgetho. Reke twambe tũmũrĩke mamwe ma marĩa tũrĩ namo thĩinĩ wa mohoro-inĩ maitũ hwaĩ-inĩ ũyũ. Matemo ma Mutamburuko wa Mohoro. Kamĩtĩ ĩrĩa ĩrathuthuragia makamishna na kamĩtĩ ya IEBC arĩa mareganire na maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa president mwaka mũhĩtũku kwendekithia kamishna Irene Masit eherio ta kamishna thĩinĩ wa IEBC. Ahũri biacara a Nyamakĩma o ũndũ ũmwe na Kamũkũnji kuga mũrũrũngano ũrĩa mabangĩte mũthenya wa rũciũ na ũgathiĩ na mbere nginyanagia thirikari ĩtĩkĩre gũthikĩrĩria mateta mao. Gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja kwendekithia ũthuthuria ũtabanĩrio rũhonge rwa NMS akiuga kũrĩ na ciringi birioni 41 citoĩkaine ũrĩa ciahũthĩkire. Hatutaki ushega! Na atongoria makanitha o ũndũ ũmwe na ikundi cia gũtetera ihoto cia mũndũ kũhinyĩrĩria mũnene wa watho Justin Muturi gũcokia cira riko wa kũregana na itua rĩa igoti ikaru rĩa gwĩtĩkĩria kwandĩkithio kwa gĩkundi gĩa gũtetera andũ a hũra ũmwe. Ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa mũciĩ mũnene wa Nairobi, nyũmba ya DSM Place kĩng'aratũ-inĩ gĩa Kĩjabi. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, twĩna wagaki wa Muthoni mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciĩko. Tũgakĩhoka wĩ mwega na hwaĩ-inĩ waku nĩ mũhoreru. Tũtĩkĩria twambĩrĩrie mohoro maitũ hwaĩ-inĩ ũyũ. Kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩrathuthuragia mĩgendere ya kamishna wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IEBC Irene Masit nĩ yendekithĩtie eherio kuma gĩturwa-inĩ kĩu. Kamĩtĩ ĩno ĩrĩa ĩratongoragio nĩ mũcirithania wa igoti rĩa gũcokia cira riko Muchelule yugĩte ĩrĩ na ũira wa kũigana kuonania Masit nĩ agararire gatiba ya bũrũri na mĩgendere yake yarĩ mĩkĩrũku. Kũringana na riboti ya mũthia ya kamĩtĩ ĩno ya mwanya na ĩrĩa rĩu ĩnengeretwo mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto, kamĩtĩ ĩno yendekithĩtie Irene Masit abutwo wĩra. Riboti ĩno yugĩte thutha wa gũthũrima wĩira ũrĩa watemanirio wa kwagarara gatiba na ũhagũku wa mĩgendere ya kamishna Masit, kamĩtĩ ĩno nĩ iganĩire nĩ ũkinyanĩirie ikĩro cia kĩwatho. Riboti ĩno nĩ yongereire kuga ta mũtongoria wa bũrũri na kamanda wa mbirarũ ciothe cia bũrũri tũrakwendekithĩria ũbute wĩra Masit ta kamishna wa IEBC. Investigations have satisfied the tribunal that the allegations of serious violation of the Constitution and other laws and gross misconduct have been proved to the required standard to qualify our recommendation for the removal from office of Commissioner Irene Masit. Kamishna Masit nĩ ũmwe wa makamishna na arĩa maregania na maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa president tarĩki 15 mweri wa kanana mwaka mũhĩtũku, makiuga matiakuruhanirio kũharĩrĩria maumĩrĩra macio. Ona kũrĩ ũguo uga wa makamishna nĩ wagĩirwo kĩene nĩ igoti ikaru hĩndĩ ya cira wa gĩthurano kĩa president. Ũrĩa warĩ mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ Juliana Cherera na makamishna Francis Wanderi na Justus Nyang'aya mario nao mathuthurio nĩ kamĩtĩ ĩno no magĩtiga wĩra mbere ya kamĩtĩ ĩno yambĩrĩirie wĩra wayo. Extra constitutional considerations, persuasions and other issues undermine the spirit, the letter, and the whole constitutional framework of a country. Masit nĩwe kũringana na wĩira ũrĩa watemanirio nĩ Chebukati na Aruna Kerĩ, makamishna aya na mendaga gũcenjia maumĩrĩra nĩguo kũnengera Raila Odinga ũhotani kana gĩthurano gĩcokerwo ta ũrĩa mendekithĩirio nĩ arũgamĩrĩri a kanjũ ya ũgitĩri. Congratulations for discharging that responsibility. And it sets a new standard for
public officers who serve either in constitutional offices or other offices, that we are all subject to the Constitution, and that none of us is... TV jitagwo Njoroge wa Kimani. Ahori biacara gũkũ Nairobi nĩ maugĩte no megũthiĩ na mbere na mũrũrũngano wa thayũ mũthĩ wa rũciũ nginyanagia wabici-inĩ ya mũnini wa President Rigathi Gachagua kũneana mateta mao megiĩ biacara ciao kũnyitwo mĩgwate nĩ ahũri biacara kuma bũrũri-inĩ wa China. Arũgamĩrĩri a ahũri biacara aya nĩ mahinyĩrĩirie bata wa thirikari kũgathĩka mawatho ma kũgitĩra ahũri biacara gũkũ bũrũri-inĩ kumana na ũcindani kuma kũrĩ ahũri biacara a nja wa bũrũri. Gĩtawa Wanjikũ nĩ mwandĩki witũ na riboti makĩria. Nĩ nduka ĩrĩa yambatĩrĩtie ũrugarĩ wa gĩbiacara gũkũ bũrũri-inĩ thutha wa onjoria kuga nĩ haraganĩtie wĩra wao. Nyũmba-inĩ ya biacara mwena wa University wa Kenyatta nĩkuo China Square kana China ndogo ĩrĩ na ĩkoretwo ĩkĩendia indo na thogora mũbacĩrĩre. Mũrũgamĩrĩri mũnene Leicheng akiuga makĩria ma andũ 4,000 nĩo makoragwo makĩgũra indo ihinda-inĩ rĩmwe. Looking at minimum 3,000-4,000 people that's inside the store. Yeah, that's too much to handle, and I'm having some safety concerns. That's why I'm shutting down the gates and the doors. Kumehingũrwo thĩinĩ wa mweri ũmwe onjoria kuma Nyamakĩma, barabara-inĩ cia Kĩrĩnyaga, River Road, Gĩkomba na Mũthurwa o ũndũ ũmwe na Kamũkũnji makoretwo magĩteta makiuga nduka ĩno nĩ ĩramatunya agũri. Maroka na hinya mũingĩ mũno tondũ ngwĩciria marendia indo ũrĩa tũthiaga kũrĩa China tũkagũra. Tũrenda license icio ciothe cia China cituĩke revoked tondũ mũndũ ũcio ndangĩtuĩka nĩ ũratwenderia indo agacoka goka Kenya kuma customer itũ thutha akamenderia. Nĩ maikare bũrũri-inĩ wa tondũ na ithu tũngĩthi bũrũri wa tondũ tũthiaga ku ona gĩkombe gĩa cai tũtingĩendia tondũ makoma protected nĩ thirikari yao. David Njoroge na onjoria angĩ nĩ morotete thirikari nĩ gwĩtĩkĩria raia kuma na nja wa bũrũri gwĩkuruhania na biacara cia gĩkĩro gĩa thĩ. Na China ona hoteli ndũngĩhingũra. Thirikari yao nĩ yũĩ gũtinĩria andũ mĩri harĩa kĩanda ona mũtarĩ mũramenyeka. Wakinya China thirikari ĩmenyaga nginya rumu ĩrĩa ũkomete na makamenya wĩ kũu kwa ihinda rĩigana atĩa na ũngĩhĩtia ũkĩrie ũgĩragwo nĩ thigari ciao. Rĩu gũkũ gwitũ rĩ kaĩ kwagire mũbango kana nĩ atĩa? Nĩguo kũhũrana na ndeto ĩno moigĩte watho wagĩrĩirwo nĩ kũgathĩkwo gũtigĩrĩra onjoria kuma na nja wa bũrũri marekuruhania na ũthondeki wa indo iganda-inĩ. Tũrabatara ageni no tũrabatara o tondũ ithuĩ enyewe tũtirĩ tũrahota kwĩbanga gũkorwo na indo ta iria mũndũ ũcio nacio. Thirikari itũ ĩtangĩthondeka mĩkakati mamere atĩrĩrĩ kĩhingo kĩanyu nĩ nginya haha kumania na haha acio angĩ nĩ andũ locals marerutaga wĩra ũcio. Mongerire onjoria kuma China mahotaga kũigithia na kwendia indo ciao raithi nĩ gũbacĩrĩrwo nĩ mawatho magĩrĩru bũrũri-inĩ wao makĩũria thirikari gwĩka mĩtũkĩ kũhũthia mĩrutĩre ya biacara. Thirikari ya China nĩ heaga China mbeca mahote kũruta wĩra no ithuĩ tũthiaga bengi gũkomba marũni na marũni maya nĩ tũramarĩha na interest nene mũno na nduka ici nĩ tũroka tũkagũra good deal nene mũno kuo tũtingĩhota gũcompete na China tondũ China aramba akaheo mbeca kwao. Acio marenda kũmĩhinga matigethi na mbere because apart from the employment it's creating here, it's also creating jobs for the youth who buy things here and go out sell outside there. Na nĩguo gũtigĩrĩra mateta mao nĩ makinyĩra thirikari onjoria moigĩte no magathiĩ na mbere na mũrũrũngano wao mũthenya wa rũciũ nginyagia wabici-inĩ cia mũnini wa mũtongoria wa bũrũri. Tarĩu ithuĩ twandĩkaga andũ milioni 3 ana biacara arĩa megũkũ mwena ũyũ wa downtown matinyihĩire ngiri 30. Ũguo mũcaina ũcio twamwĩtĩkĩria kũrehe indo icio na endio ũguo ithuĩ nĩ tũkweherio biacara-inĩ. Ndũgamano ĩno ĩgĩthiaga na mbere mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya biacara Juma Mukwana oigĩte thirikari nĩ ĩkuongerera magoti kũrĩ onjoria arĩa magũraga indo kuma na nja wa bũrũri. We don't want them to use Kenya as a dumping ground for cheap products. That's why I've said we are even imposing higher taxes on some of these products to discourage us from importing things that we can produce. Kũrĩ agũri nĩ thũgũrĩ ĩrokĩte kũhorohia marũrũ ma thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre no kũrĩ ahũri biacara nĩ ndawa ndũrũ matangĩmeria na rĩu maitho mothe marĩ kũrĩ thirikari gũtigĩrĩra ndũgamano ya China ndogo nĩ yahorohio. Ngĩribotera Kameme TV njeta Gĩtaũ wa Wanjikũ.
Tugithina mbere itua ria igoti karo ria gwetikiria kwandikithio kwa ikundi cia gutetera ihoto cia andu a horo mwe no rithiete na mbere gutumura ndereti hio atongoria dini atongoria kiuteti hamwe na ikundi ingi cia gutetera ihoto cia umundu makienda wabici ya munene wa watho gwika mituki niguo gucokia cira uyu riko. Itua riri ria kinyanirio muthi wa gatano kiumia kihituku igoti rikiuga tikihoto kwaga gwetikiria andu a horo mwe kwiyandikithia ta gikundi gitari gia githirikari. Thengia ya ndugu cia andu a horo mwe gukorwo ari mugaru na watho guku bururi-ini, igoti ikaru ria kinyaniirie ati hatire ihitia o riothe kwandikithia gikundi gitari gia githirikari niguo gutetera ihoto ciao. Itua riri ona kuhanora uguo rithiete na mbere gwakania mwaki utarahora. Thiini wa ndumiriri rurenda-ini rwa Twitter, Speaker wa bunge ya bururi Moses Wetangula augite Kenya ni bururi uri na mithingi ya gikristiano na o mundu na honge cia githirikari ari hamwe na ruhonge rwa magoti ni ifatie kugitira mitugo mirungiriru. Akeria kaunti-ini ya Nyeri, Archbishop wa kanitha wa Katoliki Archdiocese ya Nyeri Anthony Muheria ni umwe wa atongoria a dini aria mekirire nganja itua riri, akiuga kwandikithio gwa gikundi giki kwaya kuhingura murango na kuhe wiyathi andu a horo mwe gwika o uria mangienda. Hagie na ngurani ya kuga mwena umwe na ma gutire nganja mena haki ya kuga no manyitane na mateithanie na magie na mifango o uria magirire tandu. No mwena uyu ungi mifango ndigatuike ya gutambia ciiko icio, ya kugitira ciiko icio, ona kana kugarura na kuonia andu aitu kana ciana citu ati ciiko icio riu ni ciatuika ni njega. Aca hau tutingiguithania na no nginya tuhurane na undu ucio. Muheria augite murugamo wa kanitha ndugucenjia na matigwitikiria mitugo iria ni mugaru na unduire na ukristiano. Ciiko icio cietagwo cia homosexuality, muthuri na muthuri, mutumia na mutumia, uti hindi ingitikirika mbere ya Ngai na mbere ya kirindi, tondu ucio niguo Ngai atumbire na njira ire yagirire muthuri na mutumia. Kaunti-ini ya Kirinyaga, atongoria a dini maugite giki kiaya gukorwo ari kiambiriria kia uregenyuku wa mitugo na gikiro gitari kioneka guku bururi-ini. Ona nginya muthamaki witu uria wi guku na muboi Ngai uboro ucio ndagire no kunyitanira naguo ona gwiko ni ubitukitio arimagie na uigiririki na nigetha turute ciana citu kuma bare kiambiriria mabote gutuika ciana njega. Atutaki ucega. Kaunti-ini ya Mombasa, ikundi cia gutetera ihoto cia umundu na arumiriri a dini ya Gĩithĩramu ni marurunganire tauni-ini ya Mombasa makiregana na itua riri. Maugite gwitikiria kwandikithio gwa gikundi giki ni mugaru na watho, makienda wabici ya munene wa watho Justin Muturi gwika mituki gucokia cira wa kuregana na itua ria igoti riria riakinyanirio muthi wa gatano kiumia kihituku. Leo ndani ya kanisa pakiingia Joni na Peter wanaoana, watoto wetu itakuwa kwa mfano gani kesho? Jambo halifai katika mila zetu za Kiafrika. Muthenya wa ira, Muturi ni areranire gucokia riko itua riri, akiuga a Kenya ni mafatie kuheo kanya kuheana murugamo wao, kuona uyu ni undu ramahutia. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa. Ni ngatho muno makiria Ngina wa Wadurwa ni undu wa riboti iyo niyo tugukorwo tugiikiria nayo ikereka ria mbere ria Mutamburuko witu wa Mohoro ni tugukorwo tugicokereria thutha wa ihinda ritari kuraihu. If Tekra was 100%, I used to just breathe in 5% of her brain, because she was so smart. You need to God, but you do your part, you fight justice. Mystery of floating bodies in River Yala continues to deepen after 7 more bodies were retrieved from the river. Nobody had that right to take that life. It's a bad feeling.
terrible. When we go to court, we noticed a lot of surveillance on our team. Nikiwafikiria ama nione picha zao, mimi nalianga usiku mzima. Hata kama vijana wangu watarudi, lakini sitawasahau. This is the last door. Waiter, let a bill. Keep change. Ole matope. Unatoa wapi hizi do? Nilicheza tatua 3 na shilingi yangu 10 nikalima kitu naitwa mzuka bonus. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9 ukifuatanisha na neno win. Fika, lipa githeri zako 100. This message has been approved by the BCLB. Wendani ni ukiraniriria na wendani ni utuganaga nduiguanagira wiru na nduigathaga ona nduri mwitio. Wendani ni ukiraniriria na wendani ni utuganaga nduiguanagira wiru na nduigathaga ona nduri mwitio. Wendani nduri ruturiko na nducaragia uria ungiguna ona nduhiuhaga kurakara na ndutaraga maita maria uhitiirio. Ningi wendani ndukenagirira uru na ni ukenagirira uhoro wa ma. Wendani ni ugitanagira hindi ciothe na ugetikia maundu mothe na ni wirigagirira hindi ciothe ona ukomiriria hindi ciothe niguo kwigwatira. Wendani taskiza tune ya kuhihinya *860 *378#. Upgrade your DSTV package to enjoy all the content you love. That means if you're on Access and you upgrade to Family, you get boosted to Compact. If you're on Family and you upgrade to Compact, you get boosted to Compact Plus. And if you're on Compact and you upgrade to Compact Plus, you get boosted all the way to Premium. Twina ndumiriri njega kuri we muroreri wa Kameme TV. Riu no amukire umemerekia mukinyaneru wa imwe kwa imwe wa Kameme TV kuhitukira mutambo wa pan na mambo itakuwa namna hiyo. Niguo gukenera mwago uyu urafatira guscan TV yaku. Uthie na mbere gukenera mwago mukinyaneru kuma ceceni-ini ya Kameme TV. Welcome. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Nĩ ngatho gũkorwo twaranĩte na ithuĩ tũgagĩcokereria oro rĩngĩ nga kũnyita ũgeni. Gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja nĩendekithĩtie ũthuthuria ũtabanĩrio rũhonge rwa motungata ma Nairobi NMS nĩguo gũkũrana ũrĩa makĩria ma ciringi bilioni 41 ciahũthĩrirwo hĩndĩ ya ũtongoria wa rũhonge rũrũ kuona nĩ rwĩkĩrĩirwo nganja. Sakaja arĩtio hĩndĩ ĩrĩa egwĩkinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya Senate ya gũthũrima ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa mũingĩ na ĩrĩa ĩthing'ĩrĩirio gũtĩrĩria gĩikaro kĩayo thutha wa gũtuĩka atĩ mũthũrĩmi wa mathabu ma thirikari ndaneto maratathi maria magĩrĩire nĩguo kwambĩrĩria gũthũrima ũhũthĩri wa kĩgĩna gĩkĩ torĩa Mwaura wa Gunya aratũtarĩria. Gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja kinyirie mbere ya kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ gũthũrima ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa mũingĩ nĩguo gũcokia ciũria ciĩgiĩ ũrĩa kĩgĩna kĩa mũingĩ wa kaunti ya Nairobi kĩahũthĩrirwo thĩinĩ wa mwaka wa kĩgĩna wa 2019 na 2020. I really want to sympathize with the governor. No na kũrĩ ũguo gĩikaro gĩkĩ nĩ kĩgagaire kumana na kwaga maratathi marĩa magĩrĩire ma kuonania ũrĩa kĩgĩna kĩa mũingĩ kĩahũthĩrirwo mwaka-inĩ ũyũ. Kuria mũthũrimi wa mathabu ma thirikari akuruhanirie kung'athia kwa maabitha kaunti kumahe maratathi macio. Rĩrĩ Gavana Sakaja akuithirie mũrigo ũyũ rũhonge rwa NMS kuona nĩ ruo rwatongoragia kaunti ya Nairobi mwaka ũcio.
And the Nairobi County Assembly, the Nairobi County government report is not good. And it's not about Governor Sakaja, because this is a carry forward. And some people are going to be responsible. Whether it's Nairobi Metropolitan Services, we don't care. We are going to hold them into account. There's a lot of, you need to call them a mess. A lot that didn't go well that we're now trying to bring back. And I'm glad, if you look at the team I have a new team that is integrated with the team that was there. Nĩ kumana na ngucanio ĩno Sakaja ahithũririe makĩria ma ciringi bilioni 41 iria ciahũthĩkire mwaka-inĩ ũyũ na njĩra ya kĩriga. Rĩu akĩendekithia ũthuthuria ũtabanĩrio rũhonge rwa NMS nĩguo gũkũrana ũrĩa kĩgĩna gĩkĩ kĩahũthĩkire. Gũkũ maseneta mendekithĩtie ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa NMS Mohamed Badia gũkinyia mbere ya kamĩtĩ ĩno nĩguo gũcokia ciũria ici. There is complete need for a special forensic audit on those pending bills. Because work of 41 billion. President Mwai Kibaki did take around 40 billion. It is still there. We can see it. I appreciate a lot of good work that was done by the NMS in certain areas in the city, but I cannot see 41 billion. We don't have a problem. General Mbadi will appear before this committee because Article 125 demands anybody can be a witness before this committee. Now that you see that this NMS thing that you created has turned into this monster that now you are sending us to offices that some of us don't have access to, the executive office of the president. And I thought you are friends with this office. I see you every weekend with them. Kũringana na Gavana Sakaja, NMS yathukĩirwo bajeti ya ciringi bilioni 27 o mwaka kwa ihinda rĩrĩa yatongoragia kaunti ya Nairobi. Na igũrũ rĩa gwĩkĩamũkĩra bilioni ingĩ 57 kuma kũrĩ kaunti ya Nairobi kũrĩ ona thengia wa kwamũkĩra kĩgĩna gĩkĩ yatigire thirĩ wa ciringi bilioni 16 kũrĩ kaunti ya Nairobi. Has there been formal handing over? Because when you are taking office, I saw you bromancing with the General Mbadi on several occasions. Was it out of courtesy or they were handing over? Is that a parliamentary term? The dictionary is a point of order, Chair. I am a staunch Christian. I would not be romancing a man. Romancing. Was it for optics or was there handing over of assets and liabilities? Igũrũ rĩa maya Gavana Sakaja nĩ ahinyĩrĩirie no nginya ũthuthuria ũrĩa endekithĩtie wĩgiĩ mathirĩ marĩa kaunti ĩrĩ namo rĩkĩrĩre mbere ya gũtabania ũrĩhi wamo. Gũkũ akiuga kĩhĩri kĩa mathirĩ maya matikinyanĩirie noguo no nginya kamĩtĩ ĩrĩa amũrĩte gũtabania ũthuthuria ũyũ ĩrĩkĩrĩrie wĩra ũcio. NMS received 27 billion from Nairobi. But in addition to that, incurred pending bills of 16 billion in 2 years. That is an expenditure of 41B. Before any shilling is paid, they must be audited because it is very suspicious. Girivotara Kameme TV. Jitagwo Mohoro. Wagunya. Tũgĩthiĩ na mbere, arũgamĩrĩri kuma honge-inĩ itiganĩte cia ũgima wa mwĩrĩ nĩ matabanirie mũrũrũngano wao mũthenya wa ũmũthĩ nginyanagia cikaro-inĩ cia bunge na ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa maneanire mendekithia mao. Mamwe ma mendekithia ma arũgamĩrĩri a honge ici nĩ kũria thirikari ĩmarĩhe mĩcara mĩega kũringana na ũtungata ũrĩa maheaga mũingĩ na mũno makĩria arutani arĩa makoretwo mũhari-inĩ wa mbere kũng'ethanĩra na mũrimũ kana homa ya COVID-19 ũndũ ũmwe na kwandĩka aruti wĩra 20,000 sekta-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ nĩguo kwagĩrithia sekta ya ũtungata. Nĩ mũrũrũngano wa thayũ ũrĩa ũtabanirio nĩ arigitani ikĩro ciothe sekta-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ na gũtwara mendekithia mao kũrĩ bunge ya kĩbũrũri o ũndũ ũmwe na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ. Mũrũrũngano ũyũ ũkuruhanirie arũgamĩrĩri othe a ũrigitani kuma honge-inĩ cia KMPDU, kĩama kĩa manathi, maabitha a wendia wa ndawa, maabitha a mĩrĩre mĩega hamwe na arutwo 4,900 arĩa merutaga wĩra rungu rwa mũbango wa UHC. Your petition is properly received, it is properly in order, and some of us that value professionalism will be there at the floor of the house to support this professionalism of this profession. Kiaria hĩndĩ ya mũrũrũngano ũyũ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa manathi Peterson Wachira nĩ augĩte manathi arĩa merutaga wĩra na marĩ mũhari-inĩ wa mbere gũteithĩrĩria bũrũri haro-inĩ ya kũhũrana na mũrimũ wa COVID-19.
and especially when it comes to such a critical and experienced human resource that will be requiring. Then we have the 3-year contract UHC that is going to elapse end of May 2023. And we requested the government to absorb these people under permanent and pensionable, and if they'll not be able to do that, to be able to equalize the pay. Oho nĩ ũrĩtie thirikari kwandĩka wĩra arigitani arĩa kandarathi ciao ikirie kũinĩkĩrĩra mweri-inĩ wa ĩtano mwaka ũyũ nĩguo magunĩke na marĩhi ma ũkũrũ-inĩ, kuona amwe ao nĩ mahinyĩrĩirio rĩrĩa marĩ wĩra-inĩ ũyũ. At the end of the month, the UHC one receives half of what the one on PNP is doing. Isn't that discrimination? Isn't that unfair labor practices that is contraindicated under Article 41 of the Constitution? Akiamũkĩra mendekithia maya mũmemba wa kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ na nowe mũmbunge wa Seme James Nyikal nĩ ugĩte arigitani agĩkĩro o gĩothe arĩa marĩkĩtie gwĩthomithia wĩra mabatie kũheo wĩra na ũguo thirikari ĩbatie gũtĩa watho hamwe na gatiba ya bũrũri. So it is important that we move in the name of universal health care and actual health coverage and actually start to employ people on permanent terms. And pensionable. Yeah, permanent and pensionable terms. Rĩu thirikari nĩ yũrĩtio ĩtĩye kĩranĩro kĩayo gĩa kwandĩka aruti a wĩra ũgima wa mũingĩ 20,000 ta ũrĩa yeranĩire nĩguo kũnyihanyihia ũkunderu wa arigitani mathibitarĩ-inĩ nĩguo kũhota gũtungatĩra mũingĩ na njĩra ĩgwete. You can say we don't have money as a country, but the tragedy is you go to all health facilities and people are queuing for hours and hours because there are no health workers. Thogora wa thitima wahota kwaga gũikũrũka ica ikuhĩ angĩkorwo mbunge ndĩkũhe honge cia ũtambia wa mahinya nyongerera ya kĩgĩna thĩinĩ wa bajeti ũndũ ũmwe na gwĩkĩrĩra thitima ya geothermal. Nĩ mĩario ya minista wa mahinya Davis Chirchir arĩ mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ya mahinya kũrĩa oho honge iria iheanaga motungata maya ciugĩte bũrũri wĩna ũhoti wa gũciarithia thitima ya kũigana mangĩheo kĩgĩna makĩria ta ũrĩa mwandĩki witũ Mwaũra wa Ndung'u aratarĩria riboti-inĩ ĩno. Kĩrĩa kĩrehire hamwe honge cia Ketraco, Kengen, KPLC na IPRA gĩcoketie ndereti ya mathogora ma thitima kwambatĩra kuma mweri wa kana angĩkorwo mbunge ndĩkuongerera bajeti ya honge ici. Mbere ya kamĩtĩ ya hinya ũrĩa tũhũthagĩra rungu rwa mũikarĩri gĩtĩ mũmbunge wa Mwala Vincent Kawaya, minista wa mahinya Davis Chirchir augĩte bũrũri gũthiĩ na mbere na kwĩhoka thitima ya rũhuho na maĩ nĩ kĩmwe gĩa kĩremithia gĩa kũgũa kwa mathogora marĩa matanyĩtwo kwaga kũgũa na ihenya. I don't know whether you with your colleagues at the higher level before the BPS was prepared, because this BPS is prepared just hurting the common Mwananchi very, very badly. And the reason is the last mile has been cut. Electricity cost, we should bring it down at any cost by balancing resources, ensuring that the cheapest power can be evacuated on the order of merit of dispatch, because the dispatch connectivity is available. If the connectivity is not there, we may want to dispatch, but we can't dispatch Takwel today. We can't dispatch all the available power in Olkaria to Western Kenya because there is no network available. And in the meantime, we build new projects because of the whatever reasons we want to cover Kenya very quickly. Yes, that's good. But the incentives, why we build new projects, must be preceded by ensuring that we address the cost of power, finish those projects that have been started that can really bring down the cost of power. Chirchir athiĩte na mbere kuga thirikari na ũhoti wa kũheana thitima ya kũigana, ĩndĩ thirikari cia hau kabere ciambĩrĩirie tabarĩra cia gũtambia thitima, imwe ciacio ikĩaga kũrĩkĩrĩra, rĩu akĩũria mbunge ĩcũranie kuongerera kĩgĩna kũrĩ rũhonge rũrũ mwaka-inĩ wa kĩgĩna tũrorete nĩguo tabarĩra ici ciĩkĩrĩrwo. This needs to be candidly come out that the energy sector cannot be in the area where when there is a discrepancy, the executive has to ask for more money when the money itatoka. And then it has to be clear that if there is any one area that Kenyans are looking at, the rest of the bill, the economy really depends, is driven by the